Good morning, everyone. Today we will discuss the mathematic reasoning and aptitude. So, first is types of reasoning. In the types of reasoning, we discuss what is meant by the deductive reasoning, what is meant by the inductive reasoning. In that, firstly, arguments. Here, the diagram shows that the arguments describe into two parts, that is deductive and inductive. Then the deductive reasoning is valid and invalid. In valid form, the sound and unsound is there. So what is meant by the argument? Argument म्हणजे तर्क. An arrangement is made up of the premise plus conclusion, that is argument. एक असं सेंटेन्स ज्याच्यामध्ये अनुमान पण असतो आणि निष्कर्ष पण असतो, त्याला आपण तर्क किंवा आर्ग्युमेंट म्हणतो. डिडक्टिव्ह मीन्स that is depend on a syllogism and give the guarantee of truth. डिडक्टिव्ह मध्ये जे ट्रूथ आहे तर ट्रूथची गॅरंटी आपल्याला असते. So premises means the statement about something. So deductive is then valid and invalid. So what is meant by the valid? Valid means premise true and the conclusion also true. म्हणजे आपण जे मांडलेलं अनुमान आहे तर ते पण खरं असतं आणि कन्क्लुजन पण खरं असतं. दॅट इज व्हॅलिड. The premise true and the conclusion also true. Invalid means the premise true but the argument are false. Premise true but the argument are false, that is invalid. So valid also described into two parts, that is sound and unsound. Sound means an argument is sound if and only if it is valid. If the argument is sound when the argument is valid and it contains only true premise. The inductive means the argument which is strong and also the argument is weak. Strong which has the reason of truth and weak means the reason of wrong. That is congent and uncongent. What is meant by the congent? If the premise are true, that is congent, and if the premises are false, that is uncongent. This type we have to discuss firstly what is the definition of logic and what is the reason beyond the argument. So the proposition means a premise that is
The propositional logic means a sentence which has a truth value. That is the propositional logic. The logical rules said that the govern argument constructed from these parts which allows us the reason towards the conclusion. Means the propositional logic can give us a truth value of the particular statement. That is the propositional logic. A list of type of reasoning, in that the deductive reasoning, inductive reasoning, abductive reasoning, and beyond. So what is meant by the deductive? A syllogism gives the guarantee of truth. Inductive, that is the argument, the premises and conclusion is there. Inference means ज्याला आपण अनुमान असं म्हणतो. Beyond means the statement which is related to emotion. It means the emotional statement, that is the logic. And that is the beyond statement. So, which the facts that there are multiple ways of the perform deduction, induction, and to some extent abduction also. At which the strong note that the dictionary definition of these of almost always luster and not excessive enough. So we know that just लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्हाला डिडक्टिव्ह म्हणजे ज्याच्या अनुमानावरच ते आधारित निष्कर्ष असतो, ज्याला आपण डिडक्टिव्ह असं म्हणतो. प्रिमायसेस म्हणजे काय, तर स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, कशावर तरी आधारित स्टेटमेंट असतं, एक विधान असतं. इन्फरन्स म्हणजे अनुमान म्हणू शकतो किंवा मत किंवा निष्कर्ष. सो deductive reasoning is also called the deduction, the reasoning by certainty, top down reasoning, that is the deductive reasoning. So you can know that the breaking a whole into parts, that is deductive or analysis. Deductive means a type of analysis, ज्याला आपण विश्लेषण म्हणू शकतो. म्हणजे एका होल पार्ट, पूर्णाकडून भागाकडे, अशा पद्धतीचं हे स्टेटमेंट असतं. अँड दिस इज रिलेटेड टू अ रॅशनॅलिझम. सो फॉर एक्झाम्पल, इथे एक एक्झाम्पल आपण घेऊयात. ऑल बॅचलर्स आर अनमॅरिड. ऑल, ज्यावेळी ऑल असं स्टेटमेंट असतं तर ऑल मध्ये येणारे हे सर्कलच्या मध्ये असतात, सेंटरला. ऑल बॅचलर्स आर अनमॅरिड म्हणजे बॅचलरचा सर्कल हा मध्यभागी असणार आहे आणि अनमॅरिडचा सर्कल हा त्याच्या नंतर असणार आहे. टेड इज अ बॅचलर. टेड इज अ बॅचलर म्हणजे टेडचा सर्कल अजून त्या बॅचलरच्या मध्ये येणार आहे. Therefore, a Ted is unmarried. We know that all bachelors are unmarried. म्हणजे हे तिन्ही सर्कल हे एकामध्ये एक सर्कल येणार आहेत. दिस इज अ लॉजिकली सर्टन कन्क्लुजन गिवन अवर व्हॅलिड अँड स्ट्रॉंग sound argument. Then the inductive reasoning by consistency, bottom up reasoning also. So the reasoning method which deal with probability. Inductive reasoning is reason method that deals the probable conclusion. म्हणजे संभाव्य असा काहीतरी निष्कर्ष ज्या वेळा निघतो तर त्याला आपण इंडक्टिव्ह रिझनिंग असं म्हणतो. Since the induction deals with likelihood, it can produce logically strong and cogent argument with false conclusion, and it can also produce a weak argument with accidentally true conclusion as well. म्हणजे याच्यामध्ये जर आपण मल्टी व्हॅल्यू ट्रूथ व्हॅल्यू जो आहे तर ती कॉन्सेप्ट इथे येते. फॉर एक्झाम्पल, व्हेरी लाईकली फॉल्स, लाईकली ट्रू, व्हेरी लाईकली ट्रू. These type of statements are in the where inductive reasoning. For example, Ted is a bachelor. Ted is a bachelor. Ted has a braid. It is likely all bachelors
have been a false conclusion given our weak and therefore uncongent argument which drew the generalization from only consider of two data points. ज्याच्यामध्ये दोन स्टेटमेंट दिले असतात. आता सिलॉलिझम कशाला म्हणतो आपण, तर सिलॉलिझम याच्यामध्ये येतं की a type of argument which the conclusion is drawn from the two premises, ज्याच्यामध्ये दोन अनुमान लावलेले असतात किंवा दोन विधान असतात आणि एक कन्क्लुजन असतं. फॉर एक्झाम्पल, ऑल मॅमल्स आर ॲनिमल्स. ओके, ऑल मॅमल्स आर ॲनिमल्स म्हणजे मॅमल्सचा जो काही सर्कल आहे तर तो मधला असणार आहे आणि ॲनिमल्सचा सर्कल हा बाहेरचा असणार आहे. सेकंड प्रिमाइस काय दिले, ऑल एलिफंट्स आर मॅमल्स. ऑल एलिफंट्स आर मॅमल्स म्हणजे अजून जो मॅमल्सचा सर्कल आहे त्याच्यामध्ये एलिफंटचा सर्कल असणार आहे. सो देअरफॉर द ऑल एलिफंट्स आर ॲनिमल. सो आपण त्याला म्हणू शकतो की हे ऑल जे एलिफंट आहेत ते ॲनिमल आहे. म्हणजे याच्यामध्ये पण एकामध्ये दोन सर्कल आहेत, म्हणजे ॲनिमलचा सर्कल, नंतर मॅमलचा सर्कल आणि एलिफंटचा सर्कल. सो दॅट्स वाय दिस इज द इंडक्टिव्ह रिझनिंग. Abductive reasoning, that is called the abduction. The reasoning method which deals with guesswork. Abduction reasoning is the method of reasoning that formulate the hypothesis of the probable conclusion that doesn't necessarily follow from the premise, therefore a type of induction. सो इट इज द टाइप ऑफ इंडक्शन. हे जे आहे तर गेस वर्क वर आधारित असतं, ज्याला आपण गृहीतके किंवा परिकल्पना म्हणतो. सो द प्रोबॅबल एक्झाम्पल इज देअर. दिस इज हाऊ द डिडक्टिव्ह, इंडक्टिव्ह अँड अबडक्टिव्ह, द मेजर प्रिमाइस अँड मायनर प्रिमाइस. इन डिडक्टिव्ह, all men are mortal. Same in inductive, most Greek have breeds. Abductive observation is that man has a breed. Means the different type of sentence and different type of conclusion in the three types of the statement. So the conclusion of that is different. The list of other important reasoning in different first one is reductive reasoning. In that, analogous reasoning by generalization. So reductive reasoning, the starting with a conclusion or premise and using a fact to prove it is not true. That is the reductive reasoning. We have to provide the conclusion. So the statement is true or statement is false. That is the theory of reductive reasoning. Analogous reasoning by analogy. It is a true for the system, real, metaphorical. Perhaps it can tell us a truth about this other statement is sure. The reasoning by generalization means a type of analogous reasoning and a cause and effect of reasoning that merits specific mention. Then deontic reasoning, a conclusion logically follows from a single premise. That is deontic reasoning, म्हणजे ज्याच्यामध्ये फक्त एकच कन्क्लुजन असतं आणि एकच ज्याला आपण प्रिमाइस म्हणतो, प्रिमाइस असतं. देन स्टॅटिस्टिकल रिझनिंग, इंडक्टिव्ह रिझनिंग युजिंग अ स्टॅटिस्टिक. दॅट इज अ स्टॅटिस्टिकल रिझनिंग. कंपॅरेटिव्ह रिझनिंग, द कंपॅरिझन ऑफ टू स्टेटमेंट. दॅट इज द कंपॅरेटिव्ह रिझनिंग. सो induction, for example, premise 1, if it's raining then its probability cloudy. जर पाऊस येत असेल तर मग असं आपण एक प्रोबॅबिलिटी, संभाव्यता दर्शवू शकतो की क्लाउडी जो काही सीझन आहे तो आहे.
Premise 2, it's raining. And conclusion, it's probability cloudy or probably cloudy. That argument is inductive. Abductive means it's raining. Premise 1. Premise 2, it's cloudy. The conclusion that perhaps if it's raining, then that is likely cloudy as general rule. So here in abduction, likely truth, likely false, these words comes under the abduction. So some statements are there, some arguments are there. Argument is a claim denoted with a reason. What is meant by the argument? ज्याला आपण तर्क म्हणतो. An argument is made up a premise plus conclusion. That is argument. Here the premise plus conclusion म्हणजे 2 किंवा 1 अनुमान असू शकतो आणि त्याचे तर्क असू शकतात. Statement, a statement declaring something that can be true or can be false. Argument in critical thinking. In critical thinking, argument is an act presenting a reason to support the individual's position or point of view. That is the argument in critical thinking. Main components in argument. There are 2 components in argument. One is premises and second is conclusion. Simple argument must have a conclusion and at least 2 premises. ज्यावेळी आपण साधा तर्क मानतो तर त्याच्यामध्ये एक 2 premises असतात, 2 अनुमाने असतात आणि 1 conclusion असतो. A premises or propositional are the statement that directly support the conclusion. A propositional logic means a sentence which has a truth value. And conclusion is what the author or the individual want to be believe or accept. Next is the implicit conclusion and implicit premise. So what is meant by the implicit? Implicit which not expressed direct way. The statement which is not expressed direct way means that may be assumed statement called the implicit conclusion. And implicit conclusion is when the conclusion is not stated outright and the arguer assume that you will know it. That is the implicit conclusion. Simple way we can say that the implicit means not expressed direct way. त्याला आपण implicit statement म्हणतो. So the categorical syllogism. The categorical syllogism is a special type of argument which has been studied for more than 2000 years. Now, from the time of Aristotle, this categorical syllogism is there. What is meant by the syllogism? Syllogism is a type of argument in which the conclusion is drawn from the 2 premises. म्हणजे सिलॉजिझम म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून त्याच्यामध्ये 2 प्रिमाइसेस असतात आणि 1 कन्क्लुजन असतं. आपण मागेच पाहिलेलं आहे की त्याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल ऑल मॅमल्स आर एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर मॅमल्स, देअरफॉर द ऑल एलिफंट्स आर एनिमल्स. दिस टाइप ऑफ 2 premises and 1 conclusion is there. For example, all men are mortal. First premise, Scartus is a man. All men are mortal. Socrates is a man and therefore the Socrates is mortal. This is the type of categorical syllogism or syllogism. So each of the 3 terms of categorical syllogism occurs in exactly 2 of the propositional in the argument. So ज्यावेळी आपण आर्ग्युमेंट म्हणतो किंवा सिलॉजिझम म्हणतो तर या सिलॉजिझम मध्ये आपल्याला
3 स्टेटमेंट येणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये 2 प्रिमाइसेस असणं गरजेचं आहे आणि एक कन्क्लुजन असणं गरजेचं आहे. सो 4 रूल टू अप्लाय द व्हॅलिड categorical syllogism. Which 4 rules are most important for valid categorical syllogism? In that, first, in a valid categorical syllogism, a middle term must be distributed in at least one premises. Middle term described in at least one premises. Next is a categorical syllogism. Any term that distributed in a conclusion must be distributed in a premises. And another one, the number of negative premises must be equal to the number of negative conclusion. म्हणजे जेवढे निगेटिव्ह प्रेमाइसेस आहेत तेवढे निगेटिव्ह कन्क्लुजन सुद्धा असले पाहिजेत. And last one is that in a valid categorical syllogism, a particular conclusion cannot be drawn from exclusively universal premises unless one assumes the existential import. That is the 4 rules for the categorical syllogism. For example, some logicians wear earrings. Consider another example for the categorical reasoning. Some logicians wear earrings. Some persons who wear earrings are rational. Therefore, some logicians are not rational. Okay. This type 2 premises is there, and last one, therefore, says the conclusion. Now the figures, mood, possible type of the syllogism. So we know that 4 important statements is there. Which are they? A, E, I, O. A said that all and positive. A means all and positive. For example, all men are good. E means all and negative, means no men are good. I means some and positive, some men are good. And O means some and negative, some men not good, or some men are not good. This is the 4 statement A, E, I, O. So moods of a categorical syllogism. It is not a fully appreciate the role played by the moods in a study of syllogism without a prior discussion of what is known as figure. So figure and moods together determine the structure of syllogism. The structure of syllogism is determined by a figure and mood together. So here one example is there to illustrate the moods and syllogism. All humans are mortal. All means it, and positive statement is there. That means A. Joseph is a human. All human are mortal. बघा, ज्यावेळी आपण वेन डायग्राम तयार करतो त्यावेळी ऑल जे आहे तर ते सर्कलच्या मध्ये येणार. ऑल ह्युमन्स आर मोर्टल. जोसेफ इज अ ह्युमन, म्हणजे जोसेफ पण ह्युमन आहे, म्हणजे तो सुद्धा मोर्टल आहे. दॅट्स वाय द जोसेफ इज मोर्टल. सो द मोड ऑफ द syllogism is mentioned. There is a 4 types of categorical proposition. We know that the 4 type of categorical preposition: A, E, I, O. A is universal affirmative, that is positive. E is universal negative, that is all and negative. I is a particular affirmative, means some. पर्टिक्युलर म्हणजे सम येतात त्याच्यामध्ये काही अंशी. आणि हे तर याच्यावरून आपल्याला 4 जे स्टेटमेंट आहेत ते लक्षात येतात, किंवा 4 प्रोपोजिशनल टाइप लक्षात येतात.
ए म्हणजे ऑल, म्हणजे सर्व, ज्याला आपण एकात एक सर्कल करू शकतो. ई म्हणजे काय, ऑल आणि निगेटिव्ह, ज्याच्यामध्ये नो मेन आर गुड फॉर एक्झाम्पल, म्हणजे ऑल आहेत पण ते निगेटिव्ह स्टेटमेंट. आय म्हणजे पार्शियल, पार्शियलचा अर्थ काय असतो, दोन सर्कल पण वेगळे वेगळे, दोन सर्कल सेपरेट नाही तर काहीचा भाग, म्हणजे सम आणि पॉझिटिव्ह. आणि सम निगेटिव्ह म्हणजे काही असू शकतात काही नसू शकतात. दॅट इज द सम मॅन नॉट गुड. So another one, the fallacy. Fallacy, most formal fallacies are errors of the logic. The conclusion doesn't really follow form. It's supported by the premise. Premise, all black bears are omnivores. For example, all black bears are omnivores. All raccoons are omnivores and all raccoons are black bears. This is the two premise and one conclusion is says the syllogism. So another one, the recognizing formal fallacies. In that the raccoons are black bears. That is the example or the fallacies arguments are below. For example, all Arabs are Muslims, all Iranis are Muslim, all Iranis are Arabs. This type of recognition formal fallacies are there. So the informal fallacies, in that ethos, logos and pathos is there. What is mean by, for the quick reminder, ethos means the argument that appeal to ethics, authority and or the credibility. Logos is an argument that appeals to logic, and pathos that appeals to emotion. इथोस ज्याच्यामध्ये अथॉरिटी असते किंवा क्रेडिबिलिटी असते, लॉगस याच्यामध्ये एक लॉजिक डेव्हलप झालेलं असतं, आणि पॅथोस ज्याच्यामध्ये इमोशनल स्टेटमेंट किंवा इमोशनल अपील असतं. सो हियर वी कॅन डिस्कस द लँग्वेज इन लॉजिक. दॅट इज द three types of important uses of language. There is descriptive, emotive and directive use of language. So what is the descriptive use of language? The descriptive use of language, in that the language often used to describe something or to give the information about something. So the descriptive use of language is also the informative use of language. For example, birds have feathers. Birds are not mammals. This is the descriptive language use. Following are some more examples for language functioning descriptively. Which crows are black. Mumbai is not the capital of India. A spider has 8 legs. A logic is the study of correct reasoning. The 15th August is the Indian Independence Day. This is some example of the functioning descriptively language. So all these statements are happen true statement. However, should be noted that only true statement are instant of informative use of language. So all the true statement are the informative use of language. In that one statement is false statement. All the descriptive things, event and their properties are relations consist of informative discourse. The language of science is clear instance of the descriptive use of language. So emotional use of language. Descriptive use of language म्हणजे
जे काही तुम्हाला सेंटेन्सेस दिलेले असतात ते सेंटेन्स एकतर ट्रू असतात किंवा फॉल्स असतात. Now, emotional use of language. The language is often used to express the feeling, emotions, attitude. It is used either to be expressed one's own feeling, emotion, or attitude, or evoke the certain feelings, emotion, or attitude, someone else, or both. So, for example, that is the Jai Hind, cheers, it's distinguished, it's too bad, it's wonderful, let's win the game. All these type of emotions are used in a emotive or emotive use of language. So, the fallacies of ethos relate to a credibility. Use of language. Next one is use of language in logic. The logic deals with the analysis and the evolution argument. Since the arguments are expressed in a language, the study of argument or requires that should pay the carefully attention in which arguments are expressed. So that is the logic of language. Broad classification, some important uses of language is the descriptive, emotive, and the language use. For example, we know that that descriptive use of language: birds have feather, birds are not mammals, crows are blacks. Here some examples are there. Then functions of language. The functions of language are the informative use of language and expressive use of language. So the language is functioning in the way of reasoning. Analogy. An analogy is a comparison between two object or system of object. It means analogy means the comparison between two object or two system of object that highlight the respect in which they are thought be similar. Analogical reasoning is any type of thinking that relies upon an analogy. An analogical argument is an explicit representation of a firm analogical reasoning that cities accepted a similarity between two systems to support the conclusion that some further similarity exists. So, for example, devotee, temple, and patient. Hospital is a parallel pair of the word because they have the similar kind of relationship between them. And devotees go to temple, patient go to hospital. So both two objectives are there and two comparison are there in the analogy. So analogy can be categorized into two types, that is word analogy and number analogy. The word analogy again reclassified into two sections, that is meaningful word and non-meaningful word. सो वेन डायग्राम आपल्याला माहिती आहेत, आपण आत्ताच जे काही 4 प्रिमाइसेस शिकलेले आहेत किंवा प्रपोजिशनल लॉजिक शिकलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला वेन डायग्रामची आयडिया आलेली असेल की अनालॉजी मध्ये किंवा वेन डायग्राम याच्यामध्ये 4 प्रोपोजिशनल लॉजिक आहेत आणि 4 प्रोपोजिशनल लॉजिक वरच आपलं वेन डायग्राम चालू असतं. फॉर एक्झाम्पल किंवा आपण ड्रॉ करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आता ऑल मेन आर गुड मीन्स ऑल मेन एकात एक सर्कल आला, ऑल मेन आर गुड. नेक्स्ट इज द ऑल नो मेन आर गुड. नो मेन आर गुड म्हणजे याच्यामध्ये दोघांचे जे काही 2 सर्कल आहेत तर ते वेगळे वेगळे आहेत. एकही माणूस हा चांगला नाहीये,
म्हणजे दोन वेगळे वेगळे सर्कल आहेत. सम मेन आर गुड, याच्यामध्ये एक सर्कल आणि त्याच्याच मध्ये अर्धा जो आहे साईडला सर्कल, म्हणजे सम मेन म्हणजे काही मेन माणसं ही काही चांगले आहेत. अँड सम मेन आर नॉट गुड. ऑल्सो सम मेन सर्कल हा अर्धा असणार आहे दुसऱ्या सर्कल मध्ये, म्हणजेच काय, सम मेन आर नॉट गुड. दिस टाइप ऑफ 4 type of logic are developed in the Venn diagram itself. So two circle Venn diagram. What is the history of Venn diagram? Named the British logician John Venn यांच्या नावावरून ही Venn diagram कॉन्सेप्ट आलेली आहे. फ्रॉम द 1880 पासून. Venn diagram also called the state diagrams, logic diagrams, widely used in the mathematics, statistics, logic, teaching, linguistics, computer science, etc. So, two circle Venn diagram. Two objects are there. In that all, no, or some हे चार असतात. For example, two term or class noun called the subject and other is predicates. The quantifier, that is all, no, or, and some. Then here the Venn diagram of the categorical proposition all yes are P. So the all S are P. Venn diagram categorical proposition all yes are P shows the all S are P. The Venn diagram of the categorical proposition is no yes are P. This shows the no S are P. And Venn diagram of the categorical proposition some yes are P means some yes are not P. And here the some yes are not P. This type of 4 Venn diagram is there. Then the 3 circle Venn diagram. The 3 circle Venn diagram, in that the 3 example of the categorical syllogism are following. All Greeks are human. All Greeks are human म्हणजे सर्कल मध्ये सर्कल असणार आहे. No human are immortal म्हणजे दोन सर्कल वेगळे वेगळे असणार आहेत. Therefore no Greek are immortal. हे त्याचं कन्क्लुजन निघतं. आणि ज्यावेळी बघा तुम्ही जर अनालिसिस केलं असेल तर आपल्याला तर्क, अनुमाने किंवा मग विधान आणि त्याचे कारणे अशा किंवा अनुमान आणि कारणे अशा पद्धतीचे जे एक्झाम्पल आहेत आता तर म्हणजे मागच्या 2-3 वर्षापासून जास्तीत जास्त असे क्वेश्चन यायला लागलेले आहेत. ज्यावेळी आपल्याला असे क्वेश्चन येतात किंवा तर्कावर आधारित किंवा मग त्याचं तर्क आहे आणि खाली अनुमान दिलेले आहेत आणि त्याच्यावरून आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे, तर त्यावेळी तुम्ही छोटेसे वेन डायग्राम साईडला काढून लिहू शकता किंवा सॉल्व्ह करू शकता. To diagram the premise of the first syllogism, one shades of the part of G, that is Greek, that does not intersect H human. This is human. H is human, G for Greek, and I for immortal. So because of the conclusion is represently by shading in the intersection of G and I, the syllogism is valid. Here the Venn diagram of the syllogism, all Greeks are human, no human are immortal, that is here, and no Greeks are immortal. So Syllogism is a statement. Which type of statement? Syllogism is an argument in which conclusion is drawn from the two premises. We know that the conclusion is drawn from the two premises. For example, two premises is there and one conclusion is there. Here the example of valued syllogism. All Greek are human. All human are mortal. All Greek are mortal.
So we can know this is the type of syllogism. The type of syllogism is categorical syllogism. In an argument consisting exactly 3 categorical propositions, 2 premises and 1 conclusion. That is, for example, no geese are felines. Some birds are geese, therefore some birds are not felines. So no geese are felines. Some birds are geese, therefore some birds are not felines. So these are the example of syllogism. So no geese and some birds both are the premises and therefore is the conclusion. The conditional syllogism, here the conditional syllogism is known as the hypothetical syllogism, ज्याच्यामध्ये परिकल्पना मांडलेली असते. The major in there the major premise is there, minor premise is there and conclusion also. If the Johnny is eating sweets every day, he is placing himself at risk for diabetes. That is the major premise. If the Johnny is eating sweet every day, he is placing himself at a risk for diabetes. Minor premise is Johnny does not eat sweets every day, and therefore Johnny is not placing himself at risk for diabetes. This is the type of conditional syllogism. म्हणजे याच्यामध्ये पण 2 प्रिमाइस आहेत, पण एक मेजर प्रिमाइस आहे, दुसरं मायनर प्रिमाइस आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला दोन्हीवरून एक कन्क्लुजन काढायचं आहे. Then the disjunctive or disjunctive syllogism, here in which 2 premises are mutually exclusive and they cannot be both true nor can they be both false. Means the both are not false and both are not true. So it is the here it is the day or it is a night. It's not day night. It is a day or it is a night. It's not day night. Therefore it is a night. This is one statement. I am thirsty or I drink water. I do not drink water, therefore I am thirsty. These type of sentences are comes under the disjunctive syllogism. So this way we have to discuss the type of reasoning. So finally when we discuss the types of reasoning, in that त्याच्यामध्ये आपल्याला इंडक्टिव्ह रिझनिंग आणि डिडक्टिव्ह रिझनिंग हे बघायचं आहे. ज्यावेळी आपण डिडक्टिव्ह बघतो तर डिडक्टिव्ह रिझनिंग बघत असताना त्याच्यामध्ये व्हॅलिड आणि इनव्हॅलिड हे आणि साऊंड आणि अनसाऊंड. सो व्हॅलिड स्टेटमेंट कशाला म्हणतो आपण? व्हॅलिड अ प्रेमाइस ज्यावेळी ट्रू असतं किंवा कन्क्लुजन पण त्याचं ट्रू असतं, म्हणजे दिलेलं अनुमान पण ट्रू आहे आणि कन्क्लुजन पण ट्रू आहे, त्याला आपण व्हॅलिड स्टेटमेंट म्हणतो. इनव्हॅलिड मीन्स द प्रेमाइस इज ट्रू but the argument is false. That is the invalid statement. When we call the sound is an argument. Is the sound is an argument if and only if it is a valid and content only true premise, that is sound. And sound means an argument that is not sound. This is related to deductive part. In inductive reasoning, some guarantee of truth means inductive. Congruent or congruent if the premises are true. Uncongruent means if the premises are false. Then we discuss the implicit statement. It means the statement which are not expressed in direct way. That is the implicit statement. Then we have to discuss the moods. Moods म्हणजे ज्याला आपण अवस्था म्हणतो. All categorical syllogism means the moods. All categorical syllogism means moods.
कॅटेगरिकल सिलॉजिझम म्हणजे मूड्स आहेत. देन द डिसजंक्टिव्ह सिलॉजिझम means the separate two statements are there, that is disjunctive syllogism or disconnective syllogism. Also we can say that the disconnective or disconnection syllogism. Then the premises means the statement about something. Inference is the conclusion. For example, ज्याला आपण अनुमान किंवा तर्क म्हणतो. Then the propositional logic, that is a statement which is truth value, which has the truth value. Then we have discussed the abductive logical inference. It means the logical inference that seek the simplest and the most likely conclusion, that is abductive. Beyond means that is the emotional statements. Then the most of the exams are asked the questions like assertion and reason. Assertion ज्याला आपण विधान म्हणतो किंवा निर्णय म्हणतो आणि त्याचे कारण काय काय आहेत, तर हे आता जास्त विचारले जातात, ज्याच्यामध्ये ज्याला आपण स्टेटमेंट ऑफ फॅक्ट म्हणतो आणि त्याचं कारण जे आहे द एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, दॅट इज द रिझन. Then we have discussed the four type of propositional logic. Which are the four type of the propositional logic? That is A, E, I, O. A for all positive. E is all negative, all and negative. I is some and positive, and O is some and negative. So the ऑल पॉझिटिव्ह मतलब ए, याच्यामध्ये आपण ऑल मेन आर गुड हे एक्झाम्पल घेऊ शकतो. ई स्टेटमेंट ऑल आणि निगेटिव्ह, नो मेन आर गुड. आय स्टेटमेंट सम आणि पॉझिटिव्ह, सम मेन आर गुड. आणि ओ स्टेटमेंट ज्याच्यामध्ये आपण सम आणि निगेटिव्ह म्हणजे काही आणि नकारात्मक असले तर सम मेन आर नॉट गुड. दिस टाइप ऑफ द स्टेटमेंट सिलॉजिझम. सो ज्यावेळी आपण आजच्या लेक्चरमध्ये आपण हे पाहिलं की सगळे जे रिझनिंगचे टाईप आहेत, तर त्याच्यावरून आपल्याला एकच लक्षात येतं की ज्यावेळी आपल्याला दोन विधाने दिलेले असतात आणि त्याचं आपल्याला कारण दिलेलं असतं किंवा कारण आणि विधान दिलेलं असतं किंवा तर्क आणि अनुमान काढायचा असतो किंवा निष्कर्ष काढायचे असतात, त्यावेळी वेन डायग्रामचा वापर करून आपण जे काही तर्क आहेत, अनुमान आहेत, तर ते सॉल्व्ह करायचे आहेत. सो याच्यासाठी जास्तीत जास्त तुम्हाला वेन डायग्राम जे आहेत तर त्याची प्रॅक्टिस करावी लागेल. तर तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की सर्व म्हणलं की एकामध्ये एक सर्कल आहे, जर काही म्हणलं तर दोन सर्कल हे अर्धे एकामेकामध्ये आहेत, म्हणजे दोन सर्कल. त्याच्यानंतर ज्यावेळी आपण एकही नाही म्हणतो, नो वन म्हणजे दोन्ही सेपरेट सर्कल, तर अशा काही लॉजिकने तुम्हाला तिथे जे काही आलेले क्वेश्चन्स आहेत तर ते सॉल्व्ह करायचे आहे. सो याच्यामध्ये तुम्हाला इतकं काही हे काहीच डिफिकल्ट नाही, कारण टाइप्स ऑफ रिझनिंग ज्यावेळी आपण म्हणतो तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिलेले विधान जे आहेत आणि कारण हे थोडेसे लॉजिकली सॉल्व्ह करायचे आहेत. सो वी विल स्टॉप हिअर फॉर अ डे.